Herkese merhaba. Quito'dayız bugün. İlk video denemesi. Quito'nun bir tane krater gölü var ama artık göl yok. Volkanik bir dağ. Kapanmış. İşte böyle bir görüntü vereceğim size. Bugün aynı zamanda buradan dünyanın ortası Mitad Del Mundo'ya gideceğiz. Şöyle kısa bir göstermek istediğim şeyi. Krateri bir göstereyim size. İşte burada normalde göl olmalı ama şu an kapanmış. Tabi nasıl deniyor coğrafya şeyinde bilmiyorum ama burada yaşayan insanlar var işte, böyle güzel bir görüntü. Bu arada böyle güzel manzaraya karşı bir çay olsa içerdik. Yani Mitad Del Mundo'da buraya 10 dakika falan, şehir merkezine 45 dakika civarında. Evet, bu da dünyanın merkezi Mitad Del Mundo'nun müzesi. Burası giriş. Buradan giriyoruz. Şurada bir tane lama mıydı? Ne o hayvanın adı, bir tane hayvan var, adını unuttum. O var. Şöyle geçelim. ¿Qué es esto? Es hecho de reciclaje, todo de piezas de autos, ¿sí ves? Sí, es un... Y esta es una cocina solar. Cocina solar. ¿No te ahí? Sí, pero estaban cocinando aquí. Sí, es muy caliente. Sí, sí. Vamos a ver. No, tiene un poco humo. Ya Sí. está calentándose más, luego va a comenzar a hervir. Sí, está hirviendo, sí. Şey var, hani ışığı almış, kaynıyorsun neredeyse, yani buhar falan var. ¿Cómo se llama? Lama. Lama. Dolanıyordu buralarda daha demin. Böyle bir giriş. Giremos al museo ahora. Dünyanin. Bienvenidos. Şöyle güzel bir burası içerisi. Bir kişi başı $5 giriş. Islas Galapagos. Şöyle bir şey koymuşlar. Ne olduğunu keşke bilsem. Anlatacaklar gerçi. Tur yapıyorlar. O yüzden normalde $5 burası için yüksek bir fiyat. Ama İngilizce ve İspanyolca tur veriyorlar. O yüzden çok pahalı sayılmaz. Bakalım, turistle gezerken de açıklamaya çalışacağım. Bahsetmek istediğim başka şeyler de vardı. Onlardan da bahsedeyim dedim. Şöyle bir kuş. Evet. Ya bu arada Quito'da çok garip bir kural var. 2 tip plaka oluyor Quito'ya özel. Çok fazla trafik oluyormuş. Yani 2 milyonluk bir şehir olmasına rağmen biraz çok değişik bir şeyi var. Nasıl diyeyim size? Yerleşimi uzunlamasına. O yüzden belirli 1 ve 2 ile başlayan plakalı araçlar haftanın 2 günü, sanırım pazartesi ve pazartesi perşembe şey yapamıyorlar. Trafiğe çıkamıyorlar. Böyle şu alakamızda. Gracias. Trafiğe çıkamıyorlar. O yüzden bazı zenginler de gidiyor 2 tane plakalı araç alıyorlar. O da işte, zengin olduğun sürece her türlü kurallardan kaçmanın bir imkanını buluyorsun zaten. Burası tam olarak dünyanın ortası. Yani ya öyle, Mitad Del Mundo zaten Ekvador. Quito'da tam ortada kalıyor. Burası işte bir yarım saat falan uzaklık Quito merkezden. O güzel bir bahçe. Bakalım neler anlatacaklar. Yani bunun arka tarafında bir tane de şey var şurada. Arkada, yukarıda bir tane dünya şeyi var, görüyorsunuzdur. Oraya da gideceğiz. Oraya da gidip bakacağız, bakalım ne var ne yok. Öyle
Hanımköy bu arada. Burası benim hanımköy. Eşimin ailesini hem ziyaret hem tatile geldik. Amcasının çok değerli kitapları var. Onları da göstereceğim. Çok güzel şeyler yapmış. Şimdilik burayla gidelim. Bu da Ekvador'un bayrağı tabii ki. Bu da güneşi sembolize etmişler. Böyle cidden çok güzel şeyler var ya. Yani bayağı hoşuma gitti. Yani eşim yok dünyanın ortasına gideceğiz falan deyince ya ne yapacağız dünyanın ortasında ne var sanki diye düşünüyordum ama biraz ön yargıyla geldim sanırım. Dediğim şey burası bak, güney, east, north diye yazmışlar, kuzey güney orada. Buradan gözükmüyor tabii, gidince gösteririm. Geldik, böyle güzel bir park olacağını düşünmüyordum. Aynen bayağı güzel şeyler koymuşlar. Her taraf dağlık zaten bu arada. Neyse şey yapalım, devam edelim. Şöyle bir de sanırım böyle bir girdim, kafama göre dolanıyorum ama hani neresi giriş neresi çıkış haberim yok. Bakalım şöyle bir. Öyle bir yere çıktık. Burada şeyler de var tabii. Ekvador yerlilerini çok koruyan bir ülke. Yani yerlilerin bölgesine girmek için özel vize almanız gerekiyor. Tabii bizim o kadar böyle küçükten bir o kadar içine girmeyeceğiz. Böyle Puyo denen bir şehir var. Oraya bir gideceğiz, bakacağız yerlilere. Bu da sanırım şurada gösterdikleri, bunlar da yerlilerin yaptıkları evler zaten. Eşim çağırıyor beni. Gideyim. Tur başlıyor galiba, kaçırmayalım. Bir de turla gezelim nasılmış. It is the most beautiful place of this country, including Galapagos as well. For example, you can find this kind of very big tarantulas in this area, and you have to know that this is just the baby size of this one. Oh, Just yeah, a baby. I'm going down. You better do not The touch anaconda that you are seeing over here, that's just the real skin of it. They are not poisonous because they have another way to kill animals. They will squeeze their bodies, and once, and that's why they can kill basically any animal, right, including humans as well. To eat a horse, for example, they need just 1 minute, but the digestion of that big animal is going to take obviously a long time. The only one difference between boas and anacondas, well, the color for sure and the size. Okay, they are bigger, like 9 meters and 7 meters. Those are the records. Okay. And for me, the craziest animal that we have in the region, it is a very tiny fish, but do not confuse because it's so dangerous as the anaconda. It's a fish? Yeah, As a the parasite fish. anaconda. This animal, it's attracted by the ammonia, and if this little guy feels the ammonia in the river, it's gonna swim up the stream to be sucked into the urethra, because we produce ammonia into the human body. Okay, so if you don't pee, this animal is if you pee, this animal is gonna be into your body. Wow. Simple like that. encounter. No voy a andar. No, hacer pipis en el río. Yes. No. You better do Nunca not. hago. No. Pero ya. That's good to know, right? Sí, good to know, definitely. This is so in your country. This is not very common. I mean, have you ever seen a human shrunken head in museums in your Israel? country? This is not real. Ah, okay. Yeah, it is real. Esto Israel? Shrunk. Shrunken. It shrunk. Human Real skull. Human, yeah. Human skin. It shrunk. Because the skull, it's not in the inside of it. We have more friends coming. Just let's wait for a second and I will explain them this as well. Hi, good morning. Good morning. Nice to meet you. Sometimes I don't know if this is a good way to say welcome to my country, because I'm just about to show you a human shrunken head. But this is the history of this country. Okay, look at this. Indigenous people a lot of years ago, well, not too much really, just like 60 years ago, used to kill to their enemies, to cut their heads off and to take the skull off, like you can see here, to steam the leather, the skin. This is how it works. Okay, the main purpose of this tradition, it was to keep the soul of this person in the inside. This is why they need to close the mouth. That's why it's out, like you can see it here. At the end, they can be wearing this like a necklace.
to say I'm the boss. There is another indigenous tribe in this museum, and that will be the last point. This is how they live in the jungle. Ya bunların tabii şeyine de gitmeye çalışacağız. Burada da bir yılan var. Şöyle inşallah karşımıza çıkmaz. Şeye gittiğimiz zaman. Böyle bir yer. Dışarıdan çok karanlık duruyor gibi. Gerçi şurada bir ışık var ama bu ışık olmasa bile içeri aslında yeteri kadar ışık giriyor. Please come closer to the map here. This area is very unexplored. That's why you cannot see a lot of numbers like here, okay, in the national territory. Look at this. There is the space for a number here as well, but there is not a number because nobody have been there and came back alive. Those communities are the only one dangerous for us, for normal people. How can you recognize to the dangerous and to the no dangerous people? That's good to know. Look at this picture. Indigenous usually will be naked because this was no dangers. Look at the ears, okay? There's nothing, right? Yeah, dangerous. Interesting. Okay. Do you see a man like that, run for your life. What do you think about this man? Dangerous or no dangerous? Between. I say between. Dangerous. The hair. He used to be dangerous, but he's not wearing the earrings anymore, so he became friend. It feels like the last one is full. That is not. It's very close. Very close. But You cannot be that precise. yeah. Hey sir, please could you show me the GPS? It's not the place here. But I want to see what's the difference. Yeah, look at this. Android and iOS iPhone, the latitude is gonna give you here 004 to the south. Okay, but what's wrong with this? A cell phone, it was not designed as a GPS. To get a really great triangulation, you need at least 5 different satellites. I mean, like one in the east, one in the west, one in the north, one in the south, to get a triangulation. This is why there are 2 different equator lines in my country. Did you see maybe the monument? Like it is the monument. Look at that, the one with the big hole in it. There is another line, but that's the old line calculated by French people in the 18th century. In that year, a GPS did not really exist. 22 years ago, we decided to improve this information with the GPS, and there it was 00007. Why here it is 004. Remember that the continents are moving as well. So maybe the line will be here for the next 20 years, but maybe in 40 years we'll be in another place. Okay, so careful with this, all right? And I have a lot of ways to comprove this. Don't worry, because the experiments are just coming. When the planet is moving like this around the sun, this shadow it will be moving as well. Let me show you the time now. All right, let's see what time is it here in this sundial. This is the middle, right? And the middle of this is like here. Do you agree? Great. So here it will be 10:15. Can you see how the shadow, it's not in 10:15, it's a little bit less, like 10:10? What time is it in your cell phones when you watch it? It's almost 10:10, right? So it's very accurate. Obviously this is the correct one and not this one, because the real time of a normal single day, it is not 24 hours. The real time of a normal single day, it is only 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. This is why in Ecuador we created a very funny excuse about the time, because when they are not the same, you can say, hey, I'm not late, I'm just working with Ecuadorian time. There are 2 phases, because 6 months the planet it is here and 6 months in the other side. So this phase is in action right now. You can see the shadow here, but please come to another phase just to see how it's dark. And it's sunny. This is weird. There's another shadow like in the other side showing you the time, because this phase will be in action after March 21st.
after the equinox day. Now, let's take the official photo with the equator sign. Önce bu tarafta foto çektiriyor. Sonra diğer tarafta böylece dünyanın iki tarafında da fotoğrafınız olmuş oluyor. Tam bu işte bu kırmızı çizgi Ekvador çizgisi. Burada gölge düz other foto. Burada gölge diğer tarafa doğru bakıyor. Yani bir adımlık yerde. Buradaki abi de aynı anda iki tarafta olmak istedi herhalde. This area, it is spinning faster than anywhere else because this is the widest part of the land. When the planet is moving, it's creating two forces by the centripetal acceleration of this. And these forces are doing this, are going from the equator to different poles. So this is the only one difference between hurricanes and cyclones. Hurricanes are spinning in one direction opposite than cyclones. But the question is where it is clockwise. What's your option? Hurricanes or cyclones are spinning in clockwise? That would be a hurricane. Hurricane clockwise. Yeah. All right, let's see it. Right now we are on the equator, okay? If here is spinning in the opposite direction than here, what would happen in the middle? It just falls out. It doesn't move, it goes straight down. That's the theory. And that's the amazing thing with the equator. This is how we can see how everything it is applying on Earth. Look at that, there's not a vortex in the middle. There's not an empty space over there. But let me move this to the north first. Because your option was clockwise in the north. Let's see if that is correct. Okay, we are in the north. This is enough. Let's see the recreation here in the north. One more time, look at the leaves, okay? And look at the direction of the vortex now. 1, 2, 3. Did you see the difference? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Did you see the direction? It was counterclockwise. It's counterclockwise. Counterclockwise, yeah. Mm-hmm. If here it is counterclockwise, where it should be clockwise. Let's go to the south. Yeah, look at that. Clockwise now. Isn't that cool? Yeah. Remember, the farther you are, there will be a strongest effect. Okay? So the only one way to see this with natural forces are into hurricanes and into cyclones. How much liquid we are? What's the normal percentage? 70. 70. 65 for women, 25 for men. So yeah. It depends a lot about your genre, your height, even your age. Okay, but a normal average will be like 60 or 80%. I mean, that's in the normal range. Okay, so great. Second question and the last one: where it is the point of balance into the human body? Ears. Drink it below the belly button. Ears. That's the center of. Yeah, it's true. Yeah, Yeah, the the- liquid here. Yeah. Your hairs. Yeah, it's true. Yeah, there's a liquid into your inner ear. Okay, so let's see how this is applying by now with arms up. Yeah, is this getting easier or harder or the same? Same. Okay. Yeah, she can controls herself. Yeah. Close your eyes. Yeah. Same question. Easier, harder? Absolutely. Right, and you can see her. Yeah. She's feeling how the forces that I show you in the globe are trying to pull in her up to different sides. Now let's change this. Put your chin up. Close your eyes. Oh. Can you feel that difference? Oh yeah. Try walking now. It's like if you were drunk. Chin up. There you go. Keep going.
Keep going. anything, Keep going. I, Keep going. You're still in the middle, huh? yeah, you're in the middle. Go. Wow. Is it pulling you one way? See, he You're got in the it. middle. Yeah, Galo did it. Okay. First experiment about balance. Second experiment about resistance. Okay. Are you right in the left? Please do this with your smallest one, and please come closer, friends, for this. Do not let me open your fingers, okay? I'll try. You try to resist as strong as you can. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Great. Now please put your arms like this. Ahí. Push up while I'm trying to put your arms down. Okay? 1, 2. Great. Okay. Did you hear the crack? Now please. On the line. Okay. Come closer one more time and please look at this. Okay, I will say nothing. Pablo is gonna tell you what was the difference. 1, 2, 3. It was a lot easier, right? Yeah. One more time. 1, 2, 3. Look at the resistance. Which one? It is the weakest finger of the human hand. The ring finger. That's correct. The ring. Ring Okay. finger. Yeah, the pinky as well, but the ring is the weakest okay. one. 1, 2, 3. I lost it. Unbelievable. Sorry, Pablo. There's nothing wrong with your muscles. Okay? You are not weaker. Don't worry. The air pressure is applied into you now, and this is why it seems like he's weaker, but there is actually less resistance. Yeah. Okay? For example, you are a soccer player. Depending the elevation, it will be like hard to breathe when you're running. Okay? Yeah. So the air pressure here on the equator, if we are higher, it should be lower or higher. Lower. Lower. Lower air pressure, less oxygen, your resistance will be less. Or there's something sitting on either side of the... 1, 2, 3. Oh. One more time. You're putting 1, 2, 3. You're not just pulling. Okay. There you go. Hey, Alan. I'm like weaker. Want to try? Yeah, I want to try that thing. You know, it looks really weird. No, press it up. Here. I'm not gonna let you, right? Okay, let's see. Ready? Ready. 1, 2, 3. Okay. Your arms. Now you feel weaker. 1, 2, 3. Is it? It's so annoying. Yeah. It's like you can't resist. Yeah, you cannot. No, you can't. You can only power it. I mean, it's weird. I'm gonna try this. Want to walk? Close my eyes and I try to walk, right? Yeah. Chin up. The back. There you go. Try walking. How many beers did you drink? I don't know if I'm still straight. Yes, you I'm losing lots of balance here. Chin up. Leave it up. Yeah, I mean, I don't want to hit other people. So I just stop, you know. But I think I walked really. Yeah, that was impressive. Yeah. But still, I lost lots of balance. It was super hard. Okay, Higher. higher. Oh, she moved it. She got it back. 2. We're good. Yay! Yeah, I lose it. You just after a while you lose all your balance. İlk başta gezerken bir şeyden bahsedecektim. Unuttum. Bunlar bildiğin hamster yiyorlar galiba, hayvan gibi. Tatlı deniyor. Bilmiyorum artık. Yiyemem tabii. Asla yemem. Ha, burada bir de pasaporta da bastırıyoruz. Yani dünyanın ortasına geldim diye. Pasaporta damga basıyorlar. Havalimanında geçtiğiniz zaman yediğiniz baskılar gibi. Attıralım, hatıra olsun. Yani bu hamster olayını beklemiyordum, böyle şeyler yiyeceklerdi ama yiyorlarmış. Domuza benziyor tadı. Sağlıklıymış. Domuzdan daha sağlıklıymış da biz domuz da yemiyoruz zaten. O yüzden denemeye de gerek yok. Domuzla aynı tatlı olduğunu söyledi. Yani afiyet olsun, ne diyelim. My friends, this is the end of the tour. Thanks a lot for your Thanks attention. for- Thank you.
ödedik. Şuradan gireceğiz. 3 kişi $8, $10 da park ücreti, $18. Tabi bu Ekvador'da şey kullanılıyor, Amerikan doları kullanılıyor. Bu da dünyanın şeyinde de işte düğün, bodas, eventos, yani etkinlik, danslar, maslar, etkinlik yapılıyormuş. Burası bayağı dağlık bir bölge. Şuradan yürüyelim. Aslanlı yol tarzı bir şey herhalde. Aynen, burası aynen daha önceden dünyanın merkezi zannediliyormuş. Dağ tepesine çıkılıyormuş. İnsanlar var. Tepesine çıkalım o zaman. Doğu, batı, kuzey, güney diye her tarafında yönleri de vermişler. Çok güzel. Bir çıkalım bakalım ne oluyor. Şuradan tekrar yakınlaştırmayı ayarladım. Şurası da müze. Şu gördüğümüz yer. Bayrak dalgalanmıyor ki daha fazla belli olsun. Böyle güzel dağ manzaraları var ya. Çok seviyorum böyle şeyleri. Yani telefon ne kadar veriyor tabii, onu da şey yapmak lazım. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Burayı da beyaza boy. Şurada insanlar. Gördüğünüz gibi güney kuzey şeyleri var. Ayrım. Yani işte önceden burayı Ekvador çizgisi zannettikleri için böyle bir çizgi çekmişler ama halbuki burası değil. O benim yürüyemediğim yer. Burada insanlar da ellerini kaldırıp şu topu tutuyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kule çıkışındaki merdivenlerde böyle ülkenin yerlerine temsilen şeyler koymuşlar. Bu Galapagos kaplumbağası. Bu da Galapagos'un deniz altında köpek balıklarıyla yüzebildiğiniz bir yer. Burası da ada takımının haritası. Burada da Galapagos'un diğer hayvan türleriyle ilgili resmedilişleri. Galapagos'a da gidip şey yapacağız. Göstermeye çalışırız. Bir Galapagos yolculuğumuz da var. Viejo. Texturas veo. Sí, es así.